First of all, Vivek, thank you so much for casting me in this. Because I remember getting a call for this, and I just know it is Nani Garu and Nazri acting in it. And then I ask who is the director, and then I go watch Brocha Viravaru before you call me. And then we had this call and Zoom meeting. So the only thing I knew was I would be playing Nazria's sister character. So basically, then the first thought for me is it would be a small character, but still, then I inquired about the other cast and crew and the producers and all that, and then I'm halfway there on that. I'll do it, even if it's a very small role. I'll do it, and then is when I had the call with you, which was a very funny call. Now we have to know what the funny call is. No, I don't think we Nicola, can I hear that want now. to hear about it. Just a simple question what I asked, and then is when I confirmed the movie, and I think I couldn't have asked for a better start in Telugu movie than being part of this film. So thank you so much for that. Thank you And so then much for playing I Pushpa. think Pushpa's character is the character you casted last. Like so many times he went through so many people. And and what a character. Like it's What a a beautiful what a character. Like See, It's something which I దీంట్లో really beauty enjoy ఏంటంటే, doing. strong and every character including Prithvi, Srikanth, you name the character. Every character, whatever the time, there is a timing, there is a flavor. That's the beauty of it. I mean, the three interaction scenes, మన families మధ్యన, three were so beautiful. అసలు that restaurant scene is the scene of the super. అసలు అంటే Beauty was, yeah. I believe me, నాకు నవ్వు ఆగట్లేదు. As I'm talking, I'm laughing. And it's very difficult to control laughing. And she was going on talking. And you people, so what scenes and నరేష్ గారు ఆ సీన్ చితక్కొట్టేశారు పిల్లలకి. ఒకసారి అసలు యాక్చువల్ హీరోయిన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్కి ఒకసారి రావాలి కాబట్టి. సో ఈ సినిమాలో వీళ్ళు చాలా చాలా అంటే చిన్న సుందర్ చిన్న లీల అన్నది మా చైల్డ్హుడ్ రోల్స్ కాదండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. అండ్ ఐ థింక్ చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు కలలు కన్నా నేను ఇలాంటి రోల్ నాకు వస్తే బాగుండని. when we watched the film, I was telling Vivek, half my job is done. Yeah. They will like me because she's You said thank you concrete. for building My concrete for playing foundation. Leela, like, the foundation. She set the foundation before she comes into the film. Like they already like You Leela. already are like And మావాడు చితక్కొట్టేశాడు. మావాడా నేనే మర్చిపోయాను నేనే. సో నీకు ఒక క్వశ్చన్ అబ్బాయి, ఓకే? ఎంత అమాయకంగా తలుపుతున్నాడు చూడండి. అసలు డ్యాన్సులు గేమ్స్లు అన్నీ చితక్కొట్టలేడు. శేఖర్ మాస్టర్ కొడుకు, శేఖర్ మాస్టర్ అబ్బాయి. అండ్ డ్యాన్స్ సూపర్గా వేస్తాడు. వీడు డ్యాన్స్ చూసిన తర్వాత నేను ఏంటి ఇప్పుడు పెద్ద సుందరికి డ్యాన్స్ రాదు, చిన్న సుందరికి డ్యాన్స్ వచ్చి అంటే బాగోదేమో, నేను కూడా డ్యాన్స్ చేస్తాను, ప్రోమో సాంగ్ పెట్టండి అని చెప్పాల్సి వచ్చింది. సో నీకు ఇలా ఒక సినిమాలో ఒక రోల్ ఉంది అని చెప్పగానే హీరో చిన్నప్పుడు అనగానే నువ్వు మంచి తొడగొట్టు చిన్న రేంజ్లో ఏదో ఉంటుందని అనుకుంటావు కదా. చిన్నప్పుడు ఇలా బాంబు వేసేసి అలాంటిది అని అనుకుంటావు. మరి మేమేమో షూటింగ్కి పిలుచుకొచ్చి నేను గుండు కొట్టించాం కదా. సో అప్పుడు చిన్న not even a good పంచశిఖలు. సో నీకు షూట్ చేయడం మొదలెట్టిన తర్వాత నువ్వు ఒకటి ఆల్రెడీ అనుకుని ఉంటావు కదా వచ్చే ముందు, చైల్డ్హుడ్ రోల్ అంటే ఇలా ఉంటుందేమో ఇలా ఉంటుందేమో అని. వచ్చి చేయటం మొదలెట్టిన తర్వాత నీకేమనిపించింది ఈ సినిమా ఎలా ఉంటుంది అనిపించింది? నేనేమనుకున్నానంటే ఈ సినిమా వచ్చేసి ఒక సింపుల్ మూవీ ఉంటుంది అనుకున్నాను, కానీ వచ్చిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్ ఇంట్లో ఎలా ఉంది ఇక్కడ కూడా అలానే ఉంది, చాలా బాగుంది. ఇంట్లో ఎలా ఉంది I didn't get what he says. Nani, ఎక్కువ ఎలా I ఉందంటే didn't get what he says. like how it was in the house only. It was when he came to ఇంట్లో వచ్చేసి స్కూల్లో ఎలా ప్రాబ్లమ్స్, అప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు యాక్టింగ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఫ్రెండ్స్ అలా ఎక్కిరిస్తారు, సుందర్ కూడా కొంచెం ఎక్కిరిస్తారు జనాలు, అలా ఉండేది. ఫ్యామిలీస్ వచ్చేసి కొన్ని ఇది షూటింగ్స్కి ఒప్పుకుంటారు, ఇలా దీనికి కూడా కొన్ని ఒప్పుకుంటారు షూటింగ్స్ వాటికి. ఏముంటాయో సుందర్కి నాకు ఒక కనెక్షన్ ఉంది. సుందర్ ఇస్ హియర్. ఎక్కడన్నా డైరెక్టర్ గారి మీద కోపం వచ్చిందా? నిజంగా చెప్పాలి ఫ్రాంక్. అంటే ఏమేమో ఆయన చెవులు మూసుకుంటారు, ఆయన చెవులు మూసుకుంటారు. క్లోజ్ ఏరియా ఎక్కడ కోపం వచ్చిందా? నాకు అస్సలు కోపం రాలేదు. జస్ట్ ఏంటిదంటే నా మీద కోపం వచ్చింది. అంటే నేను
చేస్తున్నాను బట్ సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నానని చాలా సీన్స్లో ఇంటి ఇలా చేస్తున్నాను, ఇంకా బాగా చేయాలి అనుకుంటున్నాను అంతే. సూపర్ ఇన్స్పైరింగ్ దిస్ ఫెలో ఇస్. No, one thing I used to keep telling Vivek, or I used to keep wondering. I think mine and Harika's portion, there are times when, we didn't finish my portions first and then do her childhood, or, do her. I think we started off with them. So, more than, I think she did a lot of work to, catch my characteristics. Like, small things that, even when you grow up, that reminds you. So how that you consciously did, or Vivek asked you to do it, or because there are so many small things that I did in the film, you went back and did like in your childhood this thing also. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ నేను వెళ్ళింది ఆడిషన్ అప్పుడు వివేక్ అన్న వాజ్ లైక్, ఐ థాట్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఆడిషన్, బట్ ఒక పేపర్ ఇస్తారు అనుకున్నా. యాక్చువల్గా అన్ని ఆడిషన్స్లో అలానే ఇస్తారు, జస్ట్ 1 సీన్, బట్ వీళ్ళు ఇచ్చింది 3-4 సీన్స్ ఆడిషన్. యూనిఫార్మిటీ అది అందరికీ ఓకే. 3 to 4 సీన్స్ అండ్ వర్క్షాప్ కూడా మేము చాలా చేసాము. అండ్ దట్స్ వేర్ ఐ ఇంప్రూవ్డ్ లైక్ వెరీ మచ్, లైక్ టు క్యాచ్ లీలాస్ క్యారెక్టర్. అండ్ అన్న వచ్చేసి చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. సో చిన్న అక్క చెప్పారు కదా, చిన్నవి ఆ క్యాచ్ చేయడానికి అన్న చాలా పెద్దగా చెప్పారు. Yeah, that I think, but that is so beautiful. Like I said, more than me catching the characters, because she's the younger version. Obviously, Leela grew and became this, so I should be doing that. But she's done such a brilliant job. Like, small characteristics of, what I played in the adult thing, she's got it in the younger version. I thought it was beautiful. అందరం మనం ఒకసారి సీన్లో ఏం జరుగుతుందో చెప్పకుండా ఏ సీన్ అన్నది మీ ఎవరికి వాళ్ళకి మనం వర్క్ చేసిన వాటిలో బెస్ట్ సీన్ ఏంటి అన్నది టక్ కొంచెం చేసిన అన్ని సీన్లు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. నాకు అన్ని బెస్ట్గా అనిపిస్తుంది. ఒకటి చెప్పండి మీ ఫేవరెట్, అంటే నా ఇది ఎంజాయ్ చేశాను బాగా. నరేష్ గారిది నాది, దట్ సీన్. అదొకటి, నాని గారిది నాది, ఈ 2 ఉన్నాయి. అంటే సినిమా మొత్తంగా నేను వస్తూ ఉంటాను, కానీ ఒక్క సీన్ అనమాట నాకు అట్లాగా అలా తీసుకొచ్చి పెట్టారు. ఆ సీను నేను ఎంత వివేక్ని దాని గురించి ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసి, వివేక్ నేను ఇది రాసుకున్నాను, ఇది వినండి అని చాలా పేషెంట్గా వింటూ ఎస్ మ్యామ్ అని చెప్పి అంటూ అలా వర్క్ చేసిన ఆ సీన్. సీన్ అనేది మీరు పిక్చర్ చూసిన తర్వాత తెలుస్తుంది. అదే సీన్ అనేది మేము ఇలా ఒక కోడ్ వర్డ్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు డైరెక్ట్ తెలుసు సినిమా చూడగానే. సరే మీది. ఇంకా నాకు చెప్తే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు చూస్ ద సీన్, బికాస్ నానితో అద్భుతమైన సీన్లు, ఆమెతో అద్భుతమైన సీన్లు, రోహిణితో అద్భుతమైన సీన్లు, వాళ్ళతో అద్భుతమైన సీన్లు, వీడితో అద్భుతమైన సీన్లు. కానీ దేహి అది మాత్రం రెడ్ బుల్ సీన్. Literally Red Bull scene. డెఫినెట్లీ. నాకు ఎక్కువ ఏ సీన్ నచ్చిందంటే మేము అందరం కలిసి ఒక సాడ్ ఎమోషనల్ సీన్ చేసాం, అది నాకు చాలా నచ్చింది. మళ్ళీ లీలా నేను చేసినప్పుడు ఒక సీన్ చాలా బాగుంది, అది కలుసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం అలా నాకు చాలా నచ్చింది. Oh yeah, that is a very sweet. అడుగు. Your turn. What your turn? My favorite. It's like okay, now this side. The entire climax. Yeah, once it's not. Entire climax is like one piece, so I'll say it's entire climax. Vivek need not say what is his favorite scene. Like everyone, I have a lot of favorite scenes in this, but I think one of the favorite scenes which we did was, it's a thing that we cracked later also, the Kerala, and then after that a small, I don't want to tell it now, but so there's one, and it's a scene that wasn't there before, it came like later on, and then how it's come out I really like. నాకు బాగా నచ్చిన సీన్ అంటే అన్నీ బాగా నచ్చా చేసినవి, కానీ ద సుందర్ అండ్ లీలాస్ ఫస్ట్ మీట్ ఇన్ స్కూల్ అది బాగా నచ్చింది. అండ్ మా ఇంట్లో కన్వర్జేషన్. My scene with Nadia, it's one big dialogue, and first time I'm saying Telugu. I'm so tensed, but I didn't show it. And Nadia, I've seen her in my college days
in Povi Puchirva. And that is there in the back of my brain. Oh my God, this woman, whom I have seen. உங்களுடைய ட்ரீம் கேர்ள் Crushing I was don't know going how. on. I don't know why. 2-3 states. I have told this in Tamil interview. My college. But crush. you were hiding it very well. college crush. College Interesting crush. stories are coming. Just sitting right next to me, and I have to say the dialogue and all. And that scene was so powerful. The family is going through one turmoil, you know. That was a beautiful scene. Yeah. Lovely, Vivek. I want to ask you one question, Vivek. I've been working in Tamil with all the young directors and all. It's very rare to see a young guy like you to write about family issues, relationship, and not just that. It's in depth, Anna. It's in depth. It's not like one. I have done a film called Dum Dum Dum, which is one family, but it's a romantic flick only. And touch anything core in the family values, relationship. అమ్మ ఎప్పుడు వచ్చరికి షీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్స్. సో అందుకే ఇప్పుడు రోహిణి గారి క్యారెక్టర్ మా మదర్ నాకు ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారో దట్స్ హౌ షీ సపోర్ట్ సుందర్ ఎట్ ఇన్ ది క్లైమాక్స్. సో అంటే ఇప్పుడు ఈరోజు నేను ఇలా ఉన్నాను అంటే కనుక జస్ట్ బికాజ్ వీ వర్ గోయింగ్ త్రూ సమ్ బ్యాడ్ ఫేజ్ వెన్ ఐ హ్యాడ్ టు స్టెప్ ఇన్. నాకు ఇలా ఫిలిమ్స్ నేను పర్స్యూ చేద్దామని చెప్పి అనుకున్నప్పుడు సో మా మదర్కి చెప్పినప్పుడు మై మదర్ టోల్ మీ ఓన్లీ వన్ థింగ్ దట్ నీకెందుకు రిగ్రెట్ ఉండటం, జస్ట్ గో అండ్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై. సో నేను అప్పటికి పనిచేస్తున్నాను ఐబీఎంలో. సో ఇట్ వాజ్ అ వెరీ రిస్కీ థింగ్. సో మా మదర్ సింగిల్ పేరెంట్గా ఉండి అలా చెప్పడం అనేది ఇట్ వాజ్ వెరీ రిస్కీ థింగ్. షీ జస్ట్ టోల్ మీ దట్ నీకు ఈ రిగ్రెట్ వద్దు, ఏదో ట్రై చేయలేదని చెప్పి జస్ట్ గో అండ్ ట్రై. ఒక 1.5 year 2 years ట్రై చేసి వర్కౌట్ అవ్వకపోతే వెనక్కి వచ్చేసాను. సో లక్కీలీ ఎవ్రీథింగ్ వర్క్డ్ అవుట్. సో నేను ఇక్కడ ఉండడానికి వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ రీజన్స్ మదరే. అండ్ I always thought this film is a romance between two families. Nice. So it's Very a love nice. story between Very two nice. families, not just between two individuals. So true. So Correct. so the conflict. So for me, Leela's family is a character. Sundar's family is a character. Nice. So this is the love story or romance between two characters. That's it. Lovely. No, actually, since I have not seen the film in entirety, I'm sure there are far more beautiful scenes, more beautiful than what we have done as a family, because that's what I've gotten to see. And I've heard some like really fabulous scenes between you and Naresh and you and the grandma and Rohini. So I'm actually looking forward to seeing those scenes because that's also being talked about so much. But among the scenes that we had done, of course, discussing about our daughters, which would be like a very classic scene. I can imagine that happening when I was growing up, when I met my husband, and then we had this scene, a little bit of this drama at home, where my sister was the one who was playing your part, listening to what Papa Mummy are discussing about, and would come and tell me. So it was very relatable. But I really want to see what is actually cooking in Sundar's family. That is what I have missed. Yeah. So that is what I'm actually looking forward to seeing, and I'm sure there'll be some amazing scenes in that household as well. So that is what it is. She was saying while watching the film, both the families, the contrast in the film when he's shifting, and how Vivek Sagar, he with the score, it is suddenly Jandal Garu's film and then Manratnam's film. In like a one scene is this, one scene is that. And how these family merges, and even there the even RR. then it's a mix of both. It's a fusion of Jandal Gar and Manratnam. Both of them come together, so it's kick-ass. It's like you should watch the film. For me, the best scene would be the restaurant scene, because when you narrated the script itself, I was like, the only tension I have is how do I, do that scene. But then I guess that is the best scene. And then I like one scene of Nadia ma'am where she's scolding Nazria. And then, no, because half the time, I sit and admire Nadia ma'am. And then I see her performing right in front of me, which is like really good to see. Thank I was you. like, that is I had a lot of fan moment in my family. Solid. నాకు ఇంకొక సీన్ అవకాశం ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే నాకు కడుపు పట్టలేకపోతుంది. ఇన్ని మంచి సీన్లు పెట్టుకుని ఒక సీన్ చెప్పడం ఆగట్లేదు. అంటే నిజంగా ఇదేదో ప్రమోషన్ కోసం అది కాదు. దిస్ ఫిలిం ఇస్ అ డిక్షనరీ ఆర్ ఎన్సైక్లోపీడియా ఇన్ రైటింగ్. 100%. Connecting all, అంటే చాలా కష్టమైన పని ఈ సినిమాకి. I still don't know the story of our film. The writing